Alright. Since na naman tayo kuan, na naman tayo na download nga MySQL connector, let's go on to creating our database. So that we can use the database para pagkuha sa mga data. Okay? So here sa ako database name, I have jcodes. Okay, I already created a database named jcodes, but ako lang ni otrohon para makita mo saon pag create og database. So direta sa cmd. So make sure nga naka-on ang inyo MySQL, okay? SAMP and then the MySQL. So you have to go to cmd and then right click, run as administrator para all permissions will be dili siya restricted. Okay, run as administrator. Ito ni siya i-minimize kaya ato sa nipadako ng ato okay, kita ra guys. Is it visible? Okay. Okay. Now, to create our database, we need to get inside our SAMP na MySQL na folder. Okay? So, to do that, we need the basic command sa ato CMD. Kung kaibaw mo ani, you can you can research on this, mga basic commands, but cd lang ni. So change directory lang ato gamiton for now. So cd space, okay, dot meaning to get out from the system32 kani. cd dot to get out from the system32. Kay mga tumanta sa C, let's say kani ngarita sa C and then kani nga SAMP direta mo sud. Okay, kay kaning nata sa system32 napamanta sa sud sa Windows na folder sa C, which is naapata dire sud ani. Now mo gawas ta ani mo sud ta dire sa xampp nga folder. Okay, so to do this, you have to put the cd dot for change directory to get out from the system32. Okay, now we are inside our Windows folder, and then another cd dot to get out from the Windows folder. Okay, now we are in the C drive mismo. Okay, now to get inside the xampp folder, you have to cd and the name of the directory. Let's say xampp. So this directory will be our workspace. Okay, cd change directory space xampp. So let's check here. Musuod ta diri aning xampp nga folder. Alright, enter. Alright, so nanata sa xampp nga folder. Now, since we are using the MySQL, we're going to create a database inside our MySQL. Now, we need to get inside the MySQL folder. Okay, so you have to change directory space MySQL, then enter. Okay, so we are now inside our MySQL folder. Now, all the commands will be executed in our bin. Okay, because naa dito ang mga DLL files nga mutabang sa ato mga commands. Alright, so MySQL, so mga ito na punta sa bin, cd bin. Okay, cd space bin. Now this is our last directory. Okay, now we are going to access the database, okay, inside our MySQL.
So to access, you have to um, um, uh, tawag gani, get inside the MySQL MariaDB server. So you have just to type MySQL dash U for the user, and as you can remember, I put the user here. Asa na to? Root. Okay, root. User nato is root. This is the default user of every MySQL server, MySQL database. Okay, so enter. Okay, now if you are seeing this one, MySQL, welcome to MariaDB monitor. Commands end with semicolon or \G. Your MariaDB connection is ID is 16, server version any. If you are seeing this one, you are now inside the MariaDB or the MySQL database. MariaDB nga workspace. Okay? So now we are going to create our database here. So all the commands will be typed in here. Okay? So let's see if we have how many databases that we have inside our MariaDB. So you have just to put show databases. Yeah, and every commands man daw ends with semicolon. So show databases. Alright, as you can see, I can now see the databases that I have here in my MariaDB. So I have appointment. This is the name of our database, ha. Kani mo na siya ang ako mga databases diri inside sa ako MariaDB. Okay, now we are going to create our own database for the for the system nga atong himuon. Okay, now to create database, you just to set the query. This is what we call the query. Okay, so create database, and then the name of your database. Let's say I will create J, the first first letter of my name, and then my full name, last name, my last name, and then since I already have the same database that I have here, so I'll just put jcondes2. Okay, so kung nana mo na-create nga database nga inganig pangan, di na siya mo create. So you need to rename your na lang your new database. In my end, I put jcondes2. Okay, ends with semicolon and then enter. And then if this message showing you, meaning it is created successfully ang ato database. So if you check kung na-create ba jud ang ato jcondes2 na database, show databases. Okay, show databases. So kung kitaan ninyo mga database, show databases. Dili show database, ha, kay kuan ka na na kay error kung wala kay S. So it needs to have the proper spelling. So query man na siya, so it needs to have the proper spelling. You need to put show databases. Okay, so as you can see, nanakoy jcondes2 nga na-create by using this query. Okay, show databases. Okay, so let's say for example ang database magod mura na siya og Excel but
this is kuan dili siya Excel, SQL na siya ang format. So kuan siya nindot ni siya ng database for the large number of data. So dili dahil mapunang imo data. Di pareha sa Excel, kung maabot na og kuan man gud ang Excel, maabot na og millions of lines, your computer will crash. Okay? Now, if you're using the database, MySQL database, bisag maabot ni siya millions of lines ang ato data diri, gamay ra kayo og kaon sa memory. Because it is kuan kaning compressed. Very compressed. Okay? So, mo na siyang ideal nga databases nga gamiton sa mga websites, mga system nga database. Okay? Because of its it's fast and kaning langon pang medium nga mga medium nga usage or medium nga pila ra ka user ang but if you are dealing with large number of big data, let's say big data, sa ato MySQL murag maglisod na siya, so you need another database for that like MongoDB. Okay, MongoDB, Spark. So there are lots of databases in mga new technology karon nga mo kaya og kanang mga big data. So kani siyang sa MySQL, it also kaning gihapon makakaya gihapon siya og large number of data, but dili sa katong mga tawag mga tag exabytes na nga data, maglisod na siya. So ang big data meaning kanang mga tera, mga exabytes na mga pila na kakuan ba, dili na normal nga mga data. So kani siya MySQL database, okay ra ni siya for mga information nya pila lang ka MB nga data. So it is used for lots of system gyapon na MySQL. So now that we created our let's go back to now that we have created our database, we need to create a table inside our database. Okay, so we need to create a table. So to do that, you need to select what database that you're going to use. Okay, kung asa ka dapita, asa nimo dapita butangan og tables. So this command will select the database. So use database, which is the jcondes2. Okay, use database name. Okay, mara na siyang line para maka-select ka og database nga imo butanganan og data and then imo butangan og table. Okay, so database change meaning mabutang na kayo na diri, diha na ka makabutang og kanang table. Now let's create some table inside our database. So to create the table, you have to create table, and I want to create a column. Sa ato table naman tay column, no? So let's try to make some illustration sa Excel. So just like Excel, ang ato create nga table, wait, it's opening. Okay, let's say for example, okay, sa Excel manggod naanay daan column, naanay daan row. Okay, now ang ato is ato pa-createan og column unya if naanay data usa pa naa say row ang MySQL. Okay, dili parehas
kuan dili para sa ani nga define na daan. Ang ato is we need to define the columns. Okay? So let's go back to our kuan. Okay, SMD. Okay, so create table and then the table name, which let's say I'm gonna put users, and then nana ko yung table ng user. Now users, I need to create the columns. Okay, for the columns I'm gonna put ID int not null primary key auto increment. Okay, I'll explain this one. Okay, ang nahitabo ani maghimo ko og column nga ID, it's name ID, and then the data type of the column unsa ray allowed nga character ang narito, let's say int. So integer ra gid ang mabutang diha. Okay, ang kani siyang extra which is not null, meaning dili siya pwede ma-empty. Okay? And then there is a primary key. Primary key is you're going to, this is the basic one, the basic practice of every table. You need the primary key of every table so that you can connect it to the other tables. Okay? So, this is the best practice of every table na adjud ni siyang primary key. Okay? Now, let's have it auto increment. Okay? The reason why I put auto increment here, that is because I need the ID to be unique. Okay? So, inig-insert na tog data, dili siya magkaparehag ID. Because I need the every row, it needs to be unique. Okay? So, mo na siya gibutang na kog auto increment. That is in that case, may unique ang ako ID because it is incrementing. So, from 1, 2, 3, 4, 5, and so on. Mo na siya. Now, another column that I'm going to use, I'm going to put, is the first name or F name. And then, another parameter is the varchar. Okay. Varchar or variable character. Okay. Variable character is bisag unsa nga character, bisag point, space, or single quote, double quote, slash, bisag unsa nga character masud ani nga column. Okay? So I put the limit to 50. So 50 lang ka character or 50 lang ka character ang pwede in a single insert. Okay? So limit lang na. Limitan dyan na nato. And then kama na pod, I need the last name, L name. Ako pangalan og L name. Okay. Nakita ra ninyo guys, gamay man. Kita ra sir. Okay. L name and then space varchar or variable character. Okay. Ito na ni padakan. Uy, makuan man, mawagtang mo na kuan. Okay, now we have the L name varchar 50. And also I need the email. Nisumpay na siya sa ubos. Email varchar gihapon limit 50. And I will say the password because it is a user. Okay? Password, and then I'm going to put long text nga data type. Okay? So long text, that is because passwords are kanang encrypted. So dapat siya encrypted.
So dapat dako nga space ang imo i-allocate diha sa password. So ang long text, it will cater pila ka lines nga characters. So it will be safe kung long text ato ibutang for the encrypted nga values. Kuha ra guys. So now let's map this out in the Excel. So for example, na ako diri column ID. So ato lang ni isunod diri ID and then the F name, L name, L name, and then the email, and then the password. Okay. Dako ning N. Okay. So mo na nang itsura ron sa ako mo na itsura ron sa ako column. Okay? Nga ako himuon as a inside our table. So enter na to ana. Okay? It ends with semicolon. Alright, now it is query okay. So check na to og ato na create ba jud ang ato table nga users. So describe you show tables semicolon. Okay, so we already have the users table, and then to see the columns inside our users table, you have to put disk or describe users. Okay, so now as you can see, field, type, null, key, default, and extra. This is our structure. So ang ID is our column, ang field nato is our columns maning field. So ID, first name, middle name, email, and password. These are our columns or column name. Now, as I've said kanina, ang katong data type kini after sa column name is our data type, which is kani siya ang int. So since ang sa ID nato we did not put limit in here, so it will auto populate sa limit niya, which is ang 11 digits sa int. Okay, so we have not null. Kaning ato gibutangan naman nato og not null, meaning no siya dire, dili siya pwede bakantehan or ma-empty. So we have primary key kani pri, default wala ni null, and then extra karing auto increment. Okay, that is why naatay extra auto increment. So sa F name, L name, email, password, wala lang sila mga ingani because ang primary key it only auto increment, it only allows one column only. Okay, so di siya gamit sa uban pa nga mga columns. So usara jud ni siya diri. Okay, so now that we have the columns, mo na ni ang forma. Ingana ni ang forma diha. Okay, now we are going to insert some data inside our columns. So to do that, insert, let's make a query na pod. Insert into, and then the name of your table is users, and then the column names, let's say if name, L name, ang kani siya mga column nga inimo butangan mo nang ibutang nimo diri. Okay, then password, kung unsay ka order nimo diri, let's say nagunang F name, sunod ang L name, email, password, sa pag-insert nimo sa value mao gyapon ang ka order diri. Okay, so single quote, put single quote. Okay, here. So primero nga parameter is the if name. So I say
James, then comma, another parameter is the L name, let's say Condes, comma na pod, another parameter is the email, say jcondes@gmail.com, comma na pod, and then the password. So ang password nato is, let's say I'm going to put admin123. Okay, admin123. So wala pa rin na encrypted ha. So sa code na naibutang nato ang encrypted, yung encryption. And now let's end it with semicolon and then let's enter. Alright, so now we have the query. Okay, let's check the data if it is inserted in our users table. Okay, now to do that you have to select query, select all or star from users. Okay, select meaning to view the data, and all kaning asterisk is the it means that the all columns should be you should get the all columns. Okay, and from the users table. Okay, so enter. Now as you can see, naana ko yung data diri, and ang ID is 1. Okay, dati ang ID nato nga kuan wa nato insert that is because it will be auto increment. So dili na nimo pwede butangan diha og value. Let's say for example kani mag-insert ka anya magbutang ka ID diri, dili na allowed. Okay, so ID nga column, because auto increment man ang ato ID, dili na lang nato i-appeal diri sa pag-insert og values. So ang aton lang i-appeal is first name, middle name, email, and password. Okay, so nanatay data inside our users. Nakasunod na mo guys. Do you have any question? Sir, naki-question. Yes. Kung mag-kuan mi aning si tawagan ni, so kaning command prompt ba di ni maun sa mo computer, sir? Dili ra. Mayo. Basig ni mapag-og papagaman ng computer. Dili ra. Basta dili lang nimo i-kuan. I-run as administrator nimo niya. Kuan dili ra na siya kuan ang imong mga files diya. Ang ato lang hilabtan diri ang katong mysql ra database. Okay, sir. Salamat. Excuse me, sir. Yes. Kana siyang, nguntahan lang ko ba kung asa makita ang kanang record ani, sir? Human ani. Ang recording. Yes, sir. Okay, ako ra ni i-upload sa ato kuan. Ato classroom siguro. Mag-send lang ko. Thank you, sir. Kay medyo na, jud medyo, na kuhan jud. Marag yung kuan. Marag nakutaw. Yes, sir. Sige lang. Balik-balik ka lang ninyo kuan niya kaning kuan lang. Sunda lang ning ako gihimo, okay? Ya sunda lang ning kuan nasa video ay recording ani. Okay. So padayon ta. Last na lang ni nga kuan nato mga tunod ta sa ato Python code. Ato kuhaon ang data nga naa sa ato database using our Python code. Okay? So, since na naman tayo mga queries, select all from users, insert into users. Okay, this is the basic query in MySQL database. And also, don't forget to research more about the queries in MySQL. Okay? Queries in MySQL lang in-search para makahibaw mo kung saan pagkuan ay ang sa idea ani. Okay, so you have to research more about ani because I'm showing you the basic kanina man lang kung saan pag-create, saan pag-create table, saan pag-create database, saan pag-insert, saan pag-retrieve sa data. Okay, now to get the data nga rita sa ato Python, to
To get the data inside our users table, yan siya. By the way, ato sa ni kapihon, ato na iduhaon ka record para natay kuan. Paste. Doon lang nato ka record. Let's say, going to put John. Okay, and then enter. Alright, so ato ni kitaon kung naduha na ba. Okay, so now we get 2. As you can see, nag-auto increment ang ato ID. Bisag wa nato gi-insertan. So na siya 2 nga ID. So we have James and John na dere. So let's retrieve the data inside our users. So nga rin nata sa ato Python code. So mo na ni gamit sa ato Python. Okay. Now I get the database ato ni usab because I am using database jcondes2. Okay, kani jcondes2. So I want to put 2 here para kuan sa ako database, ma-connect. Okay, so ato sa ni i-check kung na-connect ba ni ang ato database. So let's say print con kaning value yung value here. Check na to kung na-connect ba ni. Okay, so mysql connector connection, mysql connection object, at meaning kung nanagay ka ni nga address, meaning naka-connect na ta ni kung may error. Okay, so let's say nga rita if ato another one, if con print data print let's say connected, else print not connected. Para makita nato og kuan kaning words connected or not connected. Okay, as you can see, connected meaning nisod siya sa ato mysql. Okay, basta na connected na. Alright, so here sa ubos na, ito sa ubos. So let's retrieve our data. So to retrieve our data, na ako'y cursor dere. Okay, cursor meaning to mura siya nagkuan siya, naghimo siya og virtual nga kuan ba nga cursor, and then execute and fetch. Okay, here direta. Wala ni kape yung nga ako gikuan kay murag taas ni here. Okay, so here narita sa kuan, narita sa cursor. So we have con for the connection. So con.cursor, and then let's put the cursor here as a variable, and then maghimo ta og query string. Okay, query string meaning ang katong ato gibutang gani diri sa kuan kaning query diri. So kung sa inyo gibutang diri mao saya ako pag retrieve sa data, ako sad ni kuhaon ang select star from users. So select star, okay, select
star from users. This is my query to retrieve the data inside our table na users. Okay, so now we have the execute query to execute the query that we have, and then to get the result from the query, karing fetch all. Okay, cursor that fetch all, and then put it in a table, and then table data. Okay, data table. Okay, here kung sa tong mga data sa table, ang diri sa fetch all gani masud na siya og array. Okay, masud na siya diri sa table as an array. Okay, now makuha na siya nato using our for loop para to print the result. Okay, to print the data that we get from our query. Okay, so let's run this one. So there is a for loop, as you can see natay attr, meaning katunong element sa table nga to i-kuhaon. So from table. So let's run this one. Okay, here connected, and then table data, we have one usa ka row, and then the second row is John, ang first row is James. So let's check. Okay, here, so first row is James, second row is John. Okay, so masud na siya og inigkuan nato, inig loop may mo siya og tuple nga data. Okay, mahimo na siya og tuple. Tuple is enclosed with kuan ra ba, enclosed with tawag ni parenthesis. Okay, so you can get that data also. All right, so this is how to get the data inside our database. So also, if you're not going to use the for loop, you can also print, or to get the data, print table, and then the index for kung unsa ray imo gunahan nga kuan. For example, index 0 karing first row. You can also do this one. Okay, print table na ato sa ni comment, print table index 0 and index 1. So if you run this one, makuha ra gyapon ni nato ang values. Okay, here kuha lang gyapon nimo. Okay, that is how to get the data inside our kuan. Now nanaman mo'y knowledge sa pag like pagkuha sa data inside the tuple, saan pagkuha sa data inside our kaning indexes within the tuple. So also you can do this one kung specific nga ID. So 00, meaning na kuha na to ang 1, and then print na to ang 1, and then ID lang. So 0 1 0. Okay, ana. So ang ato lang i-print ani is ang mga IDs ra, di ba? Because kani siya is the record inside our values nga kani sa tuple. So to run this one, namo print ra diri is ang IDs. As you can see, 1 o 2 ra ang fetch ninyo. Depende sa inyo kuan. We already discussed this one also atong last. So tuples, list, and set, you can use this one also to get the data inside our fetch katong kuha na nga data.
It will be put inside a tuple type, tuple data type when you get the data from the database. All right, so that would be all for today. So we discussed about the file handling and how to write, read file, overwrite the file, and then we already discussed the connection and how to create database, how to create table, how to insert data from the table to the table, how to fetch data from the table. So this is now kuan very interesting nga kuan nga topics. So you have to practice because in your kuan, in your project, you are dealing with these kuan queries, with these datas here. So all the data will be processed gikan jud sa database. Okay? So this is kuan kanang really interesting na because you are dealing with the database also. Okay? Not all sige lang mo kuan, sige lang mo og code for calculator. Dire, this is the kuan murag pinaka core nga pinaka kuan nato is the data manipulation. All right, so clear ra guys. Asing do you have any kuan ideas or any clarification? So I will also send this video ng recording nato sa ato classroom unya kahuman. Okay? Kaya pa guys, kaya pa. Kaya na sir. Kaya pa pag IT pa. Oh, nga nang nag-IT. Sige. Okay, so that would be all for today. And let's do you have any question? Kasi na pa may question diha. You have any clarification in mind nga pwede nato ikuan? Pwede nato masuggestan og unsa? Sige daw. You can ask question. Okay, so since may nag-ask question, meaning it's either naglibog or it's either nalisdan or it's either nalibog. Murag wala jay kon ba. Okay, let's have attendance sa 23, 22. Ina si Apuya? Present! Okay. Aranyes. Okay. Arinyo. Justin. Yay, may sudtod si Arinyo. Arpon. Present! Otis. Present sir. Barabad. Present! Barcos. Present. Bosket. Present. Kabasi. Present, sir. Campo Manes. Present, sir. Kompas. Na siya ganiya, sir, pero na-exit man siya. Okay, so let's consider that one na lang. Poyos. Present, sir. Dilantan. Wala ang tingog. Okay. Idanyo. Magyapon. Estrera. Ito na kita ang dire. Estrera. Wala. Was Estrera. Gabat-bat. Naa. Present sir.
Huera, Present, sir. Honyo, Present, sir. Laudisa, Present, sir. Laurente. Ligutan. Maghapon. Luna, Present, sir. Malatamban, Present, sir. Manatad, Present, sir. Mantalya, Mantala din. Mantala. Sir, na-out si Mantala, Ito, sir. sir. Wala Ah, siya kabalik. Punta siya ganina. Okay, Wala okay. siya kabalik. Consider lang nato kay base naubusan ko. Mission. Present, sir. Okay. Present day. Sir na. Monreal, Present, sir. Montilien. Wala. Navia. Present, sir. Ay. Present. Okay. Palis. Wala. Matingo. Lagi. Ha? Dirito kanina? Hindi, lisod na yung wifi ato. Hina yung signal. Pero wala siya kasuod. Nakasuod siya kanina, wala dyan. Wagid no. Hindi na lang natin ibutang. Murag wa dyan to kasuod. Payod, Present, sir. Pilapil, Present, sir. Pitugo, Present, sir. Putikar, Present. Sigido, Present, sir. Solis, Wani Tingog, Tahala, Tajala. Present, sir. Tajala ba? Tali, Present. Tali. Wala. Tigbawan, Present. Tihas. Present. Okay, so kinsay wala ang tawag? Wala na, okay na tanan. Okay, so next week, or di gani, within this week siguro, pwede na mo mangitawag inyo ko group, 3 persons per group, so that you can have your, your kaning system proposal, kung unsa inyo unsa inyo i-propose. Okay? So you have to choose your groups, your group mates. Pwede upat, sir. Upat, sir. 3 person per group, 3 sir. person lang ta. 3 persons. Di man ta kaya ibawa ning mga kuan mga kaya pila na ikakuan. 40. So 40 divided by 3. Pila? Ata sa calculator bi. Murag So 40 divided by 3. Uy. 13.3. Mag-upat, sir. Naiusahan ka grupo mag-upat. Yung sa kagrupo ng upat, sir. Sa kagrupo ani Tama, mag-upat. sir. Okay. Basta usa lang ka grupo ang mag-upat ha, dili tanan grupo mag-upat. Okay. Paano na? Kuha man jud ta, naaman jud tay kuan, naaman jud tay limit. Okay? So usa lang ka grupo ang naiupat. And then the rest kuan tagtulo. Okay? So from now on or kuan within this week, I am going to create your kuan submission nga link diri lang sa ato classroom. Ato lang magbutan na og submission nga kuan kung usa lang representative nga mag-pass every group or per group. So kung unsa inyo i-propose nga system, you can kuan basta kanang kaya ra ninyo, okay? Ayo complicate ang inyo kanang kuan ang inyo
tawagan ang inyo mga system. So that kuan lang kanang makaya gid ninyo mabuhat ninyo. It's either kung let's say for example naamoy system nga nananaan nga kinahanglan og UI interface na ay Python nga kuan ana pwede na ay user interface. So naasay kuan system nga console just like what we did here, console raman eh. So you can create that one also basta kuan basta align lang sa inyo system. And whatever the recommendations, you need to comply that one also. Alright? So maghimo ko karon og kuan, maghimo ko karon og uploader para sa inyo kuan. And then I will also upload the kuan, the recording. Okay? Are we clear? Yes, sir. Okay, sir. Yes, sir. Okay, okay. So let's open your camera. Sa ako saan kuan, stop presenting. Okay, please open your cameras and let's have a screenshot. Okay, hold on a second. Okay, open your cameras. Open sana ako camera. Dali. Wait a second. Murag nilag. Okay, hold on. Gagawa ni ganang ako camera. Okay, let's take a screenshot. Marisa, Marilyn, Pilapil, Gerald, Monreal, Alat, please open your cameras. Pantala, Arpon, Otis. Okay, thank you guys. So na to, I will just send the video of our recording. Sa ato classroom ako i-send. Okay? IT 1B. Okay, so let's call it a day and have a great day, guys. Bye. Bye, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Yeah, sige. Good afternoon. Good night. Dog. Di pa. Sir. Thank you, sir. Sige. Nag-IT tapos gipaguna. Immersion pa. Immersion pa. Nagkas paminaw. Guys, face to face eh.